Greetings to you all. Welcome to Class 11, Unit 1, Prose, The Portrait of a Lady, written by Kushwant Singh. Dear children, today we are going to see this lesson in detail, Tamil and English explanation with a lot of images. Okay? Alright. So first of all, to tell a few words about the title of the lesson. The title, another Portrait of a Lady. லேடிங்கிறது தெரியும் இல்லைனாக்கா ஒரு பொண்ணு, சரியா? ஸோ போர்ட்ரேட்னா என்ன? போர்ட்ரேட்னாக்கா உருவப்படம். அதாவது நம்ம வரைகிறதுங்கிறது மட்டும் இல்லை, அது மனசுலே வரைகிறது. ஓகே, ஸோ ஹியர் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் மீனிங் போர்ட்ரேட். நார்மலாக போர்ட்ரேட்னாக்கா உருவப்படம், ஒரு படத்தை வரைகிறது, drawing of a lady. So here we are going to imagine that one. Okay, fine children. So in the warm up it is written about nuclear family, joint family and all, கூட்டு குடும்பம், single family and all. So that you know very well. So now let us enter the lesson itself. Actually here is a story that brings out the bond between the author and his loving grandmother. The bond naka ஒரு பந்தம், ஒரு பிணைப்பு. Okay, so அந்த பந்தம் between the author and his loving grandmother. அந்த ஆத்தருக்கும் கிராண்ட்மதர், பாட்டி இல்லையா? ஸோ ஆச்சி சொல்லலாம் ஆர் ஆயா சொல்லலாம். ஓகே, அவங்களோட பந்தம் we are going to talk about. So do you all like your grandmother? So we really love, isn't it? பேரண்ட்ஸை விட ஜாஸ்தி அன்பு we have for our grandparents because they help us, they understand us. செல்லமாக பெற்றா வச்சுப்பாங்க our grandfather, grandmother and all. So today we are going to talk about the grandmother. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So grandmother பாட்டினாலே, so they are old enough, right? Because நம்ம அப்பா அம்மாவை பெற்று வளர்த்துட்டு அவங்க வயசாகிட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களோட கிரே ஹேர், கண் குழியெல்லாம் இருந்திருக்கும். ஸோ தேர் ஃப்ளஷ் மேபி லிட்டில் வித் ரிங்கிள்ஸ். ரிங்கிள்னாக்கா சுருக்கமாக அப்படி லைன்ஸாக இருக்கும். மேபி தே வில் பி வீக் ஆல்சோ. ஃபைன். ஸோ my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. எங்கள் பாட்டியும் எல்லாரோட பாட்டி மாதிரி old woman only. She has been old and wrinkled. சுருக்கம் சொன்னோம் இல்லையா? பாட்டினாலே அப்படியே சுருக்கமாக இருக்கும். For the 20 years that I had known her. ஸோ என்னோட 20 வருஷ காலத்துலேயும் பாட்டியை பார்க்குறேன், அவங்க அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க. ஓகே, people said that she had once been young and pretty and had even had a husband. ஸோ எங்கள் பாட்டி பற்றி others will tell that your grandmother was once very pretty, very beautiful, very wonderful, ரொம்ப சாமிங்காக இருப்பாங்க, ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க, அப்படி ஒரு அழகு தேவதை மாதிரி இருந்தாங்க உங்கள் பாட்டி. அப்போ ஹீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ், புரிய மாட்டேங்குது நம்ம இந்த பாட்டியா இப்போ சுருக்கமாக ரிங்கிள்டெல்லாம் இருக்குது, அப்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்களா? அவனுக்கு புரியல. மேபி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இல்லை இப்போ இருக்கிற மாதிரி, பழைக்காலத்து ஃபோட்டோலாம் இல்லை, சரியா? ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஷி வாஸ் ஸோ பிரிட்டி, அழகாக இருந்தாங்க. and had husbands. அது மட்டும் இல்லை, now she is always single. தனியாக தான் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் இல்லை. இட் மீன்ஸ் தாத்தா இல்லை. he has not seen தாத்தா. இட் மீன்ஸ் அவங்களோட ஹஸ்பண்டை பார்த்ததில்லை. ஆனால் மக்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க முன்னாடி அவங்க ஹஸ்பண்டோடு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. பட் தட் வாஸ் ஹார்ட் டு பிலீவ். எனக்கு நம்பவே முடியல. அவங்க அழகாக இருந்தாங்களா? அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் இருந்ததா? புரியலையே. பட் whenever I see, she is always single. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. ஓகே, ஸோ எங்களோட தாத்தாவோட போர்ட்ரேட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன். போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடின்னு தான் நம்மளோட ஸ்டோரி. ஸோ போர்ட்ரேட்னாக்கா ஒரு இமேஜ், ரைட்? அவங்களோட ஒரு உருவப்படம் அது. இப்போது நம்ம கிராண்ட் ஃபாதரோட போர்ட்ரேட் ஹங் அபவ் த மேண்டில் பீஸ். ஹங்னாக்கா தொங்கிட்டு இருக்குது எங்கே? ஸோ மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் போர்ட்ரேட் hung above the mantelpiece. mantelpiece மேலங்கி, அது ஒரு மேலே தொங்கிட்டு இருக்குது, சரியா? இட் மீன்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் போட்டிருப்போம் இல்லையா, தட் ஒன். in the drawing room he wore big turban and loose fitting clothes. ஸோ turban நார்மலி பஞ்சாபில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிக்ஸ் ஃபேமிலி they used to have turban. அதை
தலைப்பாய கட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எஸ். ஹிஸ் லாங் ஒயிட் பேர்ட் கவர்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் செஸ்ட். அதாவது மோரோவர் தே ஓன்ட் கட் தேர் ஹேர் அட் ஆல். அண்ட் 6க்கெல்லாம் ஒரு 5 ரூல்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னாக்கா, தலைப்பா கட்டணும், அதை டர்பன் வைக்கணும், முடி வெட்டவே மாட்டாங்க, ஹெட்டாக இருந்தாலும் சரி தாடியாக இருந்தாலும் சரி. அண்ட் இன் ஹேண்ட் தி வியர் ஒன் கடா, தென் தேல் ஹாவ் ஒன் நைஃப். இந்த மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது. ஸோ 5 திங்ஸ் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க. 6. ஸோ டர்பன் வந்து இது மஸ்ட். ஏன்னா தலைமுடியெல்லாம் இட் வில் பி ஸோ லாங் நோ, ஸோ தே யூஸ் டு டை இட். ஃபைன். ஸோ பியர்ட்னாக்கா தாடியும் லாங்காக இருக்குது. கவர்ட் தி பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் செஸ்ட். And he looked at least 100 years old. This old man madri, as if he saw 100, the portrait or the photo is there. He did not look the sort of person who would have a wife or children. Avara paathale idu ivarukku wife and children irukra madri illa. Okay, according to his knowledge, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. So avarukku onnu rendu kolanda mari illa, as if he is getting plenty of children, plenty of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. He often told us of the games she used to play as a child. Now grandmother used to tell, we used to play a lot of games as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it for the fables of prophets and used to tell us. So, and grandmother used to tell, see, when we were small children, we used to play a lot of games. So games like veliyattu gramangalla veliyadum illaya, so plenty of games and all we used to play like that. Absurd naka adu avanukku purinjikave mudiyala, illogical illa. And இது ஒரு கதை கட்டி பண்ணுறாங்க, இதில் சும்மா சொல்கிறாங்க மாதிரியே இருக்குது. ஃபேபிள்ஸ்னாக்கா ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ். ஷீ யூஸ் டெல் அஸ், பெரிய சாமியாரோட ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஷீ ஹேட் ஆல்வேஸ் பீன் ஷார்ட் அண்ட் ஃபேட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பென்ட். ஸோ அந்த பாட்டியை பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா, ஷீ இஸ் ஷார்ட், குட்டியாக தான் இருக்கிறாங்க, குண்டாக இருக்கிறாங்க, அண்ட் ஸ்லைட்லி பென்ட், நிமிந்தெல்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் கூன் போட்டிருக்குது. பென்ட்னா கூன் போட்டுருது. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. அந்த ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் சுருக்கமாக ரிங்கிள்ஸ் இருக்குது. எவ்ரிவேர், எங்கே பார்த்தாலும் சுருக்கமாக இருக்குது. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. ஸோ அப்பயே ஓல்டாக இருக்கிறாங்க, இன்னும் இனிமேல் என்ன ஓல்ட் ஆகிறதுக்கு இருக்குது, தட்ஸ் ஆல். ஓகே. அண்ட் ஹேட் ஸ்டேட் அட் சேம் ஏஜ் ஃபார் 20 years. ஸோ 20 இயர்ஸ்க்கு பார்த்த சேம் பாட்டி தான் இன்னும் இருக்கிறாங்க. தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அட் ஆல். ஷீ குட் நெவர் ஹாவ் பீன் பிரிட்டி. ஸோ 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் சேமாக தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஹீ இஸ் திங்கிங், இவங்க எப்படி பிரிட்டி ஆக முடியும் லைக் தட். பட் ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். ஆனால் எனக்கு பார்க்கும்போது ஐ லவ் ஹர், ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. Hobbled means walked unsteadily. ஆனால் அந்த பாட்டி குடுன்னு எங்கேயும் ஓடிட்டு இருப்பாங்களாம். Okay, she is so active, smart like that. She hobbled about the house in spotless white. அவங்க உடுத்துருக்கிற ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட், நல்ல ஒயிட் சாரி. ஏன் ஒயிட் கொடுத்துருக்குறாங்க? பிகாஸ் ஷி லாஸ்ட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் இல்லை இல்லையா, விதவைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ விடோ. ஸோ ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட் வித் ஒன் ஹேண்ட் ரெஸ்டிங் ஆன் ஒரு வேஸ்ட்னா இடுப்பு பகுதி. ஸோ இடுப்பு பகுதியில் கை வச்சுட்டு இங்கே குடுன்னு ஓடுறாங்க, ஒயிட் சாரி கொடுத்துட்டு. பேலன்ஸ் ஹர் ஸ்டூப் அண்ட் the other telling the beads of her rosary. beadsனாக்கா ரோசரி சொல்லுவோம் இல்லையா. ரோசரி மீன்ஸ் ஜபமாலை. அதாவது in different customs, different religions, they use rosary. என்ன வேணாலும் ஸ்தோத்திர பாடல்னு சொல்லலாம், இல்லை ஓம் நம சிவாய சொல்லலாம், இல்லை பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். அப்படியே காடை பற்றியே மட்டும் ஒரே வேர்டு ஓம் 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 சொல்கிற மாதிரி சம்திங் லைக் தட் they were telling. ஸோ இவங்க அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த அவங்களோட ஜபம். ஓகே. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட சில்வர் லாக், சில்வர்னாக்கா வெள்ளி, லாக்ஸ்னாக்கா முடி. இப்போ இங்கே வந்து வெள்ளி முடி கிடையாது, வெள்ளை முடி. ஓகே, வயசாயிருச்சு இல்லையா. ஸோ பாட்டிக்கு வெள்ளை முடி எல்லாமே அங்கே இங்கேயும் அன்டைடிலி கட்டி வச்சாலும் ஓடிடுது. மோரோவர் அவங்க முக்காடு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அடிக்கடி எடுத்து விடும்போது ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த வெள்ளை முடி
untidy-ஆ இருக்குது. Over her pale, puckered face and the lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudibleனாக்கா ரொம்ப கேட்காது, ஆனால் என்னமோ முணுமுணுக்கிறாங்க, ஏதோ பேசுகிறாங்க. Something she is uttering, but that voice is not so much audible to the people nearby. So inaudible, it means not hearing, like that. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, and expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So she was beautiful. White, okay. So he is explaining that she was beautiful, like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment, like that. My grandmother and I were good friends. Idhula onnu vishayanaaka, my grandmother and myself, we are good friends. So naturally, grandmother and grandchildren, they have a good bond, okay. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. My parents, என்னோட அப்பா அம்மா என்ன பாட்டிக்கிட்ட விட்டுட்டு அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க. She used to wake me, okay. அவங்க சிட்டிக்கு போயிட்டாங்க இல்லையா, ஸோ நான் பாட்டியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். ஸோ she used to wake me, என்னை எந்திரிக்க வைக்கிறதுலேருந்து தூங்க வைக்கிற வரைக்கும் it was her responsibility. Okay, she used to wake me up in the morning and get me ready for school. So குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு she used to get me ready. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Alright, so she used to tell stories or prayer, morning prayer. Prayer சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க, நிறைய ஸ்தோத்திரம் or நம்ம in different religion, in different forms they used to tell the prayers. சரியா, ஹிந்துஸ்னாக்கா அவங்களோட ப்ரேயர்ஸ் ஸ்லோகாஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ் தே டெல் தேர் ஓன் வேர்சஸ், பைபிள் வேர்சஸ் சொல்லுவாங்க. அண்ட் சிக்ஸ் தே டெல் தேர் ஓன் ஸ்லோகாஸ், லைக் தட். ஸோ இது எல்லாமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மார்னிங் ப்ரேயர் இன் அ மனோட்டனஸ் சிங் சாங் வைல் ஷி பேத்ட் அண்ட் ட்ரெஸ்ட் மீ இன் த ஹோப் தட் ஐ வுட் லிசன் அண்ட் கெட் நோ இட் பை ஹார்ட். அவங்க சொல்லும்போதே அப்படியாவது நான் கவனிக்க மாட்டேனா, கவனிச்சுட்டு ஐ ஷுட் லேர்ன் இட் பை ஹார்ட், மனசால நான் படிக்கணும். ஸோ நார்மலி இட் இஸ் செட் நோ, திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் கேட்கணுன்னாக்கா கேட்டுட்டு we will also understand it, like that. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it, because I used to listen. நானும் அதை நல்லா ரசிக்கிறேன். I am also admiring her way of speaking and all. It is not to learn it. எனக்கு அதை லேர்ன் பண்ணணும், திரும்ப சொல்லணும், பார்க்காம படிக்கணும், that is not my concern. அந்த பாட்டியோட concern was that she wanted me to learn it by heart, but I don't want to learn it by heart. I listened it. Why? Because I loved her voice. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. Alright, அப்புறமா குளிக்க வச்சாச்சு, பாட்டெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. தென் ஷி யூஸ் டு, ஓகே, குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகணும் இல்லையா, ஸோ ஷி யூஸ் டு டேக் வுடன் ஸ்லேட். ஸ்லேட்னு தெரியும் இல்லையா, பசங்கள்லாம் எழுதுறது. It means like a கற்பலகை. நம்ம போர்டு இட்ஸ் so big and we use for so many children. குட்டி பசங்களுக்கு கற்பலகை, சரியா, ஸ்லேட், குச்சி எல்லாம் சொல்லுவோம், சாக் பீஸ் வச்சு we can write also. Okay, then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. So அதை க்ளீனாக கழுவி and அதில் chalk, yellow chalk, maybe அதில் மஞ்சள் வச்சுருக்கலாம், something like that. A tiny earthen ink pot and a red pen. So earthen pot, ஒரு மண் சின்ன குட்டி பானை, அதில் வந்து இங்கெல்லாம் வச்சு, மேபி ஓல்டன் டேஸ் இல்லையா, மேபி nowadays we don't use all these things, and the red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. So child school போகிறதுக்காக she is getting everything ready. After a breakfast of a thick stale chapati. So breakfast எல்லாம் ஓடுது, because North Indians they take chapati frequently. Chapatis of many varieties. So இங்க திக்காக குண்டு குண்டா stale chapati. Stale chapati means ஸ்டேல்னாக்கா கொஞ்சம் ஓல்டு, இட்ஸ் நாட் நியூலி மேடு, இப்போ உடனே செய்தது கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். ஃபைன். ஸோ ஸ்டீல் குண்டான சப்பாத்தி, மேபி ப்ரீவியஸ் டே செய்திருக்கலாம், ஓகே, லைக் தட். ஓல்டு சப்பாத்தி வித் லிட்டில் பட்டர் அண்ட் சுகர் ஸ்ப்ரெட் ஆன் இட். பட்டர் தெரியும், வெண்ணெய் எல்லாம் அப்படியே தடவிட்டு, லைக் தட். ஓகே, ஸோ லிட்டில் பட்டர், வெண்ணெய் தடவி, சுகர்னாக்க சீனி, சக்கரை எல்லாம் பண்ணி, குழந்தை இல்லையா, let's let him eat. We went to school. She carried several stale chapatis for her
several stale chapatis with her for the village dogs. Not only for me, she used to carry some more chapatis. The padi chapati ellam thooki vechittu she'll come. For what? To give it to the village dogs. Anga oorla irukra நாய்க்குட்டிக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. என் ஸ்கூல் பக்கமாக தான் டெம்பிள் இருக்குது. நியர் ஒன்லி டெம்பிள், கோவில். ஸோ கோவிலுக்கு போன மாதிரியும் ஆச்சு, என்னை ஸ்கூல் விட்ட மாதிரியும் ஆச்சு. ஸோ டபுள் ஒர்க். ஓகே, த ப்ரீஸ்ட் டாட் அஸ் த ஆல்ஃபபெட் அண்ட் த மார்னிங் ப்ரேயர். ஸோ அங்கே வந்து ப்ரீஸ்ட், சாமியார் ஆர் பூஜாரி இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஆல் ஹேப்னிங் ஒன்லி நார்த் இந்தியா. ஸோ அங்கே பூஜாரியல் அவங்க ப்ரீஸ்ட் மார்னிங் ப்ரேயர் சொல்கிறாங்க. while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. ஸோ அந்த ப்ரேயர் எல்லாமே கோரஸாக சேர்ந்து கூட்டமாக, it means together they will tell everything, okay, together in a chorus, prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. So my grandmother used to read the scripture. ஸோ கிறிஸ்டியனுக்கு பைபிள் இருக்கிற மாதிரி ஆர் கீதா, குரான் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு குரு கிரந்த் சாஹிப். ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறாங்க. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. So adala mudichittu we'll come back. So that time all the village dogs, the stale chapati la saapta dogs illa engalukkaga wait pannum. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. So அந்த சப்பாத்திக்கு சண்டை போட்டுட்டு normally the dogs they will ஃபைட், கிரவுல், கத்திட்டு அவங்க ஜாலியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. சரி, ஓகே, அப்போ பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க, சிட்டியில் இருக்கிறாங்க. ஸோ they are settled comfortably in city. So okay, and now they are asking us to come there. Okay, they sent for us. That was the turning point in our friendship. So they're telling, okay, now till now you are living in a village, enough, let us go to city. Appdinu parents are inviting or calling. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. Now where are they? They are in city. See, now parents are inviting them to go to the city. Now in city, what will happen? Is the relationship with the grandmother and the grandson, is it going to continue the same? இந்த பாட்டிக்கும் பையனுக்கும் இருக்கிற பந்தம், இந்த பாசம் கண்டினியூ ஆகுமா, இல்லை சிட்டி போன அப்புறம் வேறுபடுமா? Let us see in the next episode. Okay, children?